Hi everyone. Hello, hello, hello. How are you? May espero ko basta si Mang Tao taong nice week, a productive week, whatever that means for you. May espero ko basta dating si Mang una ko basta hindi kontento. Si Mang Kartiko pa turhen na si Mang Kartiko of maioria hindi unless basta trading hindi area nang ko pano tating libre pa cha whips tating hena tating libre cha whips ija biyerna so may espero ko ba huza rato pa recharge minasa kong bata recharge pero ame hasi flow anto says that hobby nice portamente ko huzong otra palabra mas just hasi nada of hasi minimal stuff medyo tiki muito ko say I like moving and doing stuff and checking stuff off my checklist. But anyways, we talked about that and why last week. So si mga episode si Mang Pasa, kara check it out. Mikara kara boso may ta mental health awareness month. No sa papel ano riba diferente topiko ng kuta touch area aki. Si Mang Pasa no sa papel di lokal kuta ADHD, OCD. Si Mang aki no sa papel di ansiedad y depression. But yes, may karabisa undang kinami awesome sponsors, Neutrogena, EPNG, pahasi a conversation ng aki possible. Awi meeting Alysha Boekhoudt in house. With a hope excited. Alysha not new to Sincerely Carolina. Pero may espero ko awi nos propapid yung topiko ko nos tayo touch in depth. So we're gonna touch it a little bit more in depth. So I look forward. So buen dia, Alysha. Buen dia, Caro. Buen dia, turhen de ko ta sintonizar. Feliz me inta. Mita espera boso Saturday. Trabalhando bom. It's Saturday, right? Yes. It is Saturday, yeah. Mas será pensar rato, me depende what day is it today? But we're here, so it should be Saturday. I know. Yes. So Alysha, sunong ko no sa king bota either pa sobra nantan you to Sincerely Carolina of gewoon no sa king Alysha ta pertawo pa explica ng tiki anto eigenlijk pa kiko patiki ng awi. Yes, so mi naam is Alysha Boekhoudt, mi to psicólogo y también founder de WeVolve. Imita amiga di Carolina pa mane. Just in kaya. So ito hobby importante pa mencionar. Yes. Sí. It's part of my character. Nos un tiki mas Disaster. grande. Sí, me quero discordava com nos un tiki mas grande com nos brain ta pensa com nos starting hora. So we are like closing 20 years soon. Sí. Disaster. See, that's crazy, but nice, so nice. Very nice. See. So this is an unbiased episode just because we're friends, okay? No joke. By the way, nasa live riba Facebook di Cool FM, i riba a YouTube channel di Cool FM, a YouTube channel di Sincerely Carolina. Si mo like i-follow a pages ng Aki ainda, I encourage you to do so. Si patating auto, dapat escuchándonos, pero wag kasi escuchaba por y si bono por pasoro ba yung aspect of Alcasina, no worries. Ito ba queda riba pages ng Aki. It is specified available riba Apple Podcast and Spotify for streaming. I just wanted to say that real quick. Yes. So continue, Alysha. Yes. So mi awara evitaki ng for Carolina papapi un poco di anxiety ko depression. Di ko ito tema ng Aki so nata kind of me dos favorite tema ng ding psychology. I say this because I experience anxiety myself. Dus mi to sinti mi po relate hope na mi kliyente nang and depression. I've never been in a depressive state, pero si mi tahayo hopi kliyente ko depression. So mi to sinti mi knowledge din dos topiko ng Aki toch to hopi grande. So I'm glad ko Carolina invitami pa net et tema Aki. Me garabisa ko algún tempo pasa, and I do this frequently mita sila regularly is a better word. Mita puntra eigenlijk hena nang ko follow me ba Instagram kiko ta topiko nang kunang kier touch, and of course pa mental health awareness month nos kera touch topiko nang ko relatana pero ting hopi topiko nang ko relatana mental health anto ja, base eigenlijk die suggestions die diferente hende nasa decidi ko hey let's touch on these subjects. Dus lo cual ko miya hasita. Miya later screenshot responses lang ko miya haya. Ando miya mana ng Alysha pero miya mabisili hey what do you think? Kwata topics lang ko but hay interesante. Ando tambi manera buso toto sa si mabsami tating Audrey Dr. Audrey kan ding house. Ando tambi miya reach out ando puntrele kwata topiko nang ko. Ito sindi comfortable pa piano ko nang tamin. So ito importante pa you know, basta sinti comfortable talking about these subjects, right? Sí. So it's nice to hear that introduction ko, but ito piko nang ki interesante as you practice psychology.
qual mi tayo hopi importante. So Alysha, maybe we should start ku effect ku manera ba mention na depression e anxiety ta words lang ku mitikere maioria gente yegi escucha toch ansiedad of depressão nanta palavra nan ku pa cierto gente não portanto carga peso hopi grande pero yes pa outro gente não eta war usa hopi lightly. Correcto. Anto anxiety, por exemplo, tá algo super broad, tem hopi diferente forma de gele com esta convor, etc. Dus tem chance grande que tem hopi gente que andando around que tá suffer from, you know, one form or the other of anxiety, but é importante nonetheless para gente compreender que essa aqui não tá. Dus menos assim por, you know, give us like a definition. Yeah, of course. So, para nos começar com anxiety, it is a very common mental illness. Anxiety com depression tá é dos mental illnesses mais common worldwide. Se nos wake ding small average, it's one in every 5 people ting anxiety of a yegi experience anxiety of depression. So ita un tópico que nos tahayo hopi como psicólogo, nos tahayo hopi cliente ko esa aqui. Imita I genuinely believe que nos tura yega di passa ding mane un periodo de nos vida that we felt very anxious and depressed. So anxiety ta eigenlijk ora nos mente, nos tem parte na nos mente que chama amígdala. Anto su função ta para reconhecer ora nos tem perigo. Right? So it's actually something good. So se me tá cruzando caminho, tanto me wak auto veniendo super duro, me quer react immediately sem pensar. Awa é parte de mente e também tem viaja a situação com nota peligroso como peligroso. Ante ora seita anxiety ta ora bota senti como bota peligro, como bota dem peligro, pero de verdade bono tá dem peligro. So um example, hene nan ku ting medo de subir avião and they get very anxious. The chances pa ti plane crash ta hopi small, right? Anto seita bomente bisando boy ora ku hey, you're in danger. Pero di verdade eigenlijk bonota. So I don't see anxiety e porta essa aqui tiki mi meaning. A mí no te wak anxiety juist como algo malo. Di como mi te dice aqui. Mi llega di lesson research viaja. Metata di chimpanzees in the wild. Dus dat een groep die chimpansee. Anto bota ripara ku ta ting estonan ku anoche ta gewoon calm, nanda dormir tranquilo, e ti un outro grupo ku ta hopi alert. Dus turno nido nanda birawak. So ora research nang abisa okay, e grupo kita e grupo ku nos po waku hey, they're anxious constantly, bosa they're reacting, they're alert. Dus nang ta e grupo anxious. Anto e outro grupo not anxiety, they're chill, right? So kiko na hasi ora nang koi e grupo anxious di chimpanzee anto sakele un rato for wild. So that was the research. Anto na ripara ku sing e chimpanzee nang aki e danger di otro chimpanzee nang abira hobe mas alto. So they reacted very late nang tatawaro ataka door the predators. Dus I really enjoyed reading this research parce ora eta mostraba un perspective diferente di anxiety, you know? So we because of the symptoms, we always see anxiety as something negative. Pero a research aqui alagya mostra mane hey, we need people with anxiety. Bosa ta importante de nos vida. Paso bosa ta alert nos, bosa ta mostra nos un otro perspective, no? Laga nos pensa por ta dos via para me que nos hace algo. So I know the symptoms can be very annoying because I experience them as well, pero you don't have to see it as something wrong. Basta no me certa algo mane, me tem anxiety, anto me no per function. No, but the anxiety is symptoms anto hobby fastidioso, porta at that time bono per function. Pero, créeme, you're very helpful for a lot of people. And we say mag gusto research ay asina hopi. So sí, esse don't tiki kiko anxiety ta. Sinos bij pa depression. Depression ta eigenlijk ora boting sadness enorme dembo. Dus man emptiness, right? Awo hopi biaha hende ta confundi depression ku sadness. Kung nos para waki verschil, ora algo malo pasabo, ora passa de un event malo. Eta logisch e eta hopi humano pa bo senti bo tristo. Pero
depression, porta nada no pasa. You just feel sad hinter hora for months. You just feel very sad. Bono sad ikong, dus bono por pinpoint dikong. Ante ora seita depression. I depression tambe is symptoms anta hopi fastioso. You're very demotivated, but restless of porta. You sleep too much. Appetit ta cambia full. But sinti trobe e loneliness, e emptiness, dembo. Dus toerdos eigenlijk nanta hopi común, pero nang sintoma ng porta hopi fastioso. Imita kere, ba mention different cosas ng hopi interesting. Imita high research ko ba mention hopi interesante. And it's like, I feel like si bawak mane dynamics di hende gewoon het asina, no? I seita bidaya is super cool thing the anxiety ku e por manifest in different cosas dus ting different forms the anxieties could triggered by different things and there is this like you know irrational thought of fear to come in pero bijvoorbeeld a mí no tiene que viajar at all correcto mane mi no tiene miedo de avión basta e process me pensa me tiene good planning I'm fine me tiene otro camino nang pero por ejemplo growing up mi mayor ang turdos tahay mani flying anxiety different forms e kung ita manifest mes ato sempre pito tayo hobby annoying pero awo kina grande danki na ng intenseness mi siya plan mi ho to ta better prepared for when traveling exactly you know anto since pag kumisa biyaha ko mi kasaf tempo ko no sa dating ainda eta meeting traveling anxiety pero di jeta ta manifesting a different way anto mi pura mani tune in like these things tips and tricks kung you learn ni my parents sang and to mani okay better preparation ipa mani so state no hasi ami anxious theory basta I feel like it's a guy thing no pero mi tata tamit get very stressful about traveling anto sempre mani ito viaja ko sa kamisa anto sempre sa kamisa ta pulso da see and it's like why do you know this like why do you not wear something else ito mani 10 tab dilanti no culture passport na letterlijk it's nice though it's nice so I wag atrobe I appreciate having my dad there so he does everything. Dus I'm met hem chill na airport. Ita si Turcos. This is great. Yes. Anto basta ting orbo mister. Anto of course mani with the time tame mi siya tame cope and stuff. Pero growing up ita ting such an issue kuno sa airport anto hira e Bali di mani unos bayan no nani habre ainda. Anto mi full mani basta dus awin dia dori internet and stuff Google no ki ore Bali ta habri of hera riba mani boteka ta bisabo tambe ki ore eta habri ato mi bisele mani eta habri tal ora mani basta no se mes vai sentra pang anta o ki eta full mas mani okay basta pero like you said eta si bota generally open to it tipo no just rabi thoughts about it you know in that moment pasobra ko momento hende having real emotions portapa nós kung noting mani traveling anxiety por example it seemed to be irrational kung anta so stressed out about this of kung anta mani basta feeling so overwhelmed by this thing that's gonna happen pero momento ting emosyon di verdad real mani basta reactions ko kurpa ta having na threat E basta aceita algo hopi difícil pa hopi hende reconocer dus hende nang rondi persona com anxiety of depression mes basta timbia bota pensa mane pero di ko mo ta sad ainda over the situation mane it's been a year get over it basta pero you don't experience what they are experiencing anto eta emotions santa sina intense kuna no por controlele riba ng mes dus say of course bayando therapy ta help pero riba ng mes ito biro hopi difícil pa controlar e si abo nunca hayabo ding situation of their position it's gonna be very difficult to make sense out of it yes by all means mita quiere ko si nós tá honesto con nós mes manera aliás bisa é moeilijk para nós por bisa okay mita compreender de com vou compreender pero portava não por relate personally pero é importante sim para nós realize que nós tudo que passa por situação na qual nós sente inconfortável some way mas agora você sente nervioso next time ko ba sinto nervioso about something basta para interview of speech ko ba tinko duna but just allow that emotion and to do yung tiki attention and to pensa ko hena ko ta anxious in certain situations to sinti say times 10 hobi biyaha e kumas
intensidad e mais frequência. Então, me tabisa ko, of course, se você nervioso, you know, try to shake it off and do what you have to do para maneira por logra lo qual que você logra. Pero também just uma maneira rato para sentir lo qual que você está sentindo. Então, next time com gente sabe que está anxious about, you know, something, por você recall that emotion, tu pensa, bara sa mi também que senti algo similar. Me seguro me não está sentindo as mesmas coisas que outra pessoa está sentindo, pero essa te ajuda nós a com nos, you know, empathic abilities. Gewoon sentir tiki mas pa outro não, right? I'm glad you mentioned that. Iwak, bono mester, portanto, nunca te vai chegar na ponto que você compreender de quando anda assim. Which is a good thing for, you know, I just want to say, me diz que é say, I know it's Mental Health Awareness Month, se você nunca no experience any type of disorder, mental health condition or whatever, no sentivo pressured to identify something that's not there. Just pa go fit in. I can promise you, people could have dealing with these things, no lo wish it upon other people. It's okay not to have anything. Correcto, you know, correcto. you're God's favorites or whatever. Correcto. E basta si abo nunca experience e nunca bolo comprender pa gente sina, it's fine if it doesn't make sense to you, but still respect otra persona, right? Su emotions na. Yes. Si bo no por deal con no te rondi na ora. Ta honest about it. Yeah, yes. ta honest about it, no te rondi na ora, but don't tell them to hi, hasi normal, but haciendo too much, because that's not gonna help with anything. It's just gonna make everything worse. Yep. Y también, so we mentioned a little bit about that. Alysha, ako pa hinang ko para pensa okay, para mi ta sinti nervio or mi hasi tal cos, para mi ta sinti ko eta to the point ko eta strobami di function, differente hena differente you know, symptoms kung eta presentaso mens. Kika sina ta kostan ko hinang por verwacht ko nanta sinti na momento ko nanta having you know, anxiety to the point ko it's disruptive to their functioning. Okay, I'm glad you mentioned that as well. So, me contestava pregunta, me just very briefly mention a difference between stress and anxiety, right? Stress, ta ora bota hanhavo de situação que é stressful e bota vai sentir emotions tam, pero ora situação passa e emotions na vai também. Dus maneba bisa se bota senti stress de grado que é bezig ta influenciar bo vida diário, anto eto strobava porta di come, di traha, di socialize, e ora e bosaco, okay, I should get help for this, okay? You asked for the symptoms, right? Alguns symptoms porta maneira como mencionar, bota isolabo mes for di gente, e social connection ta algo hopi importante. Bota riparar porta bo apetite te vira menos, of yes, te vira mais. Bo no porta botin mucho hopi motivação que tá num grado extreme of bo not motivation at all. You feel very restless, of yes, the opposite, you only want to sleep. Other symptoms, overthinking, making scenarios, false scenarios in boca cabeça. There's a lot of symptoms, but that's a few of them. Hopi biya mi tahanya cliente antame ko nang kurpa ta começa a dolo. Anto esa kita algo ko echt mi tahanya hopi frequently ko cliente ta binko verwijsbrief cerca mi. Anto ora mi ta puntra nang di como ti un verwijsbrief no ta ti master di sei. Anto ora ta explica mi ko la começa a hopi dolo na su kurpa. Dus ela vai su huisarts. Para su huisarts, algo passa me me sa un scan, check mi sangue. Não para hasi me scan kubo, não deve sacar nada, because it's your anxiety acting up, right? So, karaku mentally and physically it's connected. So, si mentally algo não tá bom, você vai sentir physically, e vice versa. Si physically algo não tá bom, você vai sentir mentally também. Dus você vai começar a hopi dolor não, que você vai receber mais panicky, so your anxiety is gonna be higher. Portanto, você sente mané com boca besta in the clouds. There's plenty of symptoms the anxiety. That's just a few. Sim, me te quero que keyword, right? Tá ko gewoon bota senti physical manifestation de thought.
worrying thought. So hopi biya ita come from that, right? Anto to the point ko ita disruptive. Pasobro lokal ba mention na bayan back na chimeses and stuff ta ko nas brain ta hopi smart. Hopi smart, yes. Anto binakremenjis ding ability di porta siya cos free cabeza anto siya phone book pero kung sa take in the world, manera pa mention na no siya very quickly di yung young age continuously no sa gathering data di honos environment kiko porta possible danger kiko porta basa kosang kuta bay dunabo feel good feelings bukuro making pa connections constantemente constant so for the most part nanta gezond. En de sounds ko nanta gezond pa sobra ko nanta pone ko kada biyahe ko nasa may cruza caminda bo no tingo wonder bo brain sa ko basa speeding car ta danger and ito may break bukur pa fast reactions and all that stuff. Pero tuloy ko sa akin suppose you double function. Tapos na momento ko po hasi algo novo, por ejemplo, of algo ko inherently tong tiki scary mo ni bobay mo roller coaster of bobay bungee jumping. Bukur pa obviously sa ko jumping off of things, of course, ang ko ta move by mani under the movement, etc. Should signal danger. Of course, sí. That's good. Así que me momento trabajando horrible. Pero na momento ko ito bira issue ta, right? Kusang simple manera by socialize, bukur pa ta haya ko esita danger, right? Des manera li siya mention na mitikira to importante pabupensa orato okay, bira nervioso, pero I can still do it of nota to the point ko mani basa ita tuma hopidimi mitati un proyecto grande, antori mitata nervioso, el proyecto pasa, successfully achieve it, I'm fine, versus ko turdi mitalan tanto meeting mane this very intense feeling pa mi bay trabaho, ito tuma extra may ora pa sobra meeting ko mane processe, pa pressure ta bay halt of ito yais baba, hindi man badoy kay flow, stuff like that, take it up with a professional. Correcto. Papi ko bo, huisarts, of course, tumbong ko mani but a right but haya verwijs brief there could be something physiologically wrong with you basta so make sure ko say nang kurus na doctor ni kas ko to bisa hi basta mitawak symptoms sa aki mita pensa ko basta no sa si porta paritas ng falgasina and it seems like it has nothing to do with your physiological state but porta ta algo otro como este. Yeah. Sí, iting hopi haisar sa wakuta hasise. Nice, I love that. Bisa bosa physically no soto wak nada. So porta milo advice pa ba yung psikolog wak sinang por yudabo. And that's great. That's very good. Sí. So otra cosa ko mention na ta kung mani contrasting eigenlijk is symptoms importante. Bitahan sa hopi importante, but sobra ting ora vooral yung mga di social media and stuff. Nusta wak mani checklist ang right. Mani anxiety is ato bata wak parta 5 cosas, of 10 cosas. Ato bata pensa ko si bata check off 5 dia 10 ng falgasina must be it. Nanta basta complex, right? Conditions, nata por nada tin professionals ding a field, kuda bay do the work pahaya sa sieta sitwasyon ko bata going through, anto kunanta bay dabo kunili of sieta algo kuta mas long term, anto ko bumester home siya ko kunili for example. In some cases, some people need medication, for example, as well. Pero ta importante pa keep in mind que importa dos extremes são completamente diferentes e que one anxiety por look completely different to somebody else's anxiety. Mas tem gente que already travel, por exemplo, nanda bira man super anxious to the point que nanda bira tiki fastioso. Pero bating gente nan ko dahi man freeze, anto nanda late ora, nanda pack on time. Basta nanda nanda kasi man hiranta puntra ng pregunta anto nano por ni mani comprende que tabi esta hora anto nante hena lang como este guardo mani yuda durante mani un airport process, right? Often they just avoid by airport. Correcto, nante just correcto. So these are these are complete different manifestations of their anxiety, pero todo está valid. So peseta importante para comprender que nanta basta complejo, right? Sí, tu gente ta experience diferente. Y vos tem algo que uma lesson book de enorme of anxiety. Então, it mention false anxiety and true anxiety. Okay. Mas não sei se algo que eu vou ler somewhere. No. Okay, let me just explicar briefly. Anxiety, nanta chama false anxiety, ora que tem coisas que abo por hasi
pa ajuda bij anxiety. Okay, so boek je eigenlijk dat hobby on the holistic side. Anto ora false anxiety lota por ejemplo cambio de diet, stop di bebe coffee, stop di hunga video games di matamento per me como by drumi. So you change small things e bota wa con improvement. Ante ora true anxiety to ora but change all of that e ainda não tem improvement. Dus não bota waku mane bota bisa tem diferente grado de anxiety tambe. Tem isso não ku eigenlijk abo mes por pak an. Mas abas bo mes e cara tambe ku bo gut tam mes kos ku bo brain. So we have like two brains. Si bo gut nota in orde e tabai manda e segnale e pa bo brain, so you're gonna be anxious. Si constantemente bota bebe cafeína e não te bebe agua para wash it away, of course you're gonna feel anxious. Se você come super hopi gluten, então você sabe que não pode comer gluten, claro, e também manda sinal na mente que você bisa, hey, something's not okay, porque mi barriga está full bloated, me está senti hopi dolor. Dus ora you're gonna be anxious. Dus false anxiety ora bota kita tu recos ng te ora bota sinti mane hey ela ayuda I do feel better. Anto true anxiety ta once ba kita tu rese anto ainda wasa negative thoughts ng akita bing anto eseta algo ko ora bolo por bay na psicologo pa nang yudabo kunele. So I also tell my clients mane ora nang bing ko anxiety symptoms me bisa nang kay kiko bat come anto kiba quando ora bota drumi da santo Kiko rotina ta primeiro correcto anto na manhã me dormi 4 horas pa noite anto me lanta dal un coffee by traha dal coffee merdia but I feel very anxious então mane bom stop que sei pro me basta anto wa como te sinti stop por um tempo wa como te sinti começa a dormir melhor você come melhor do some exercise move um tiki anto waxibo anxiety também vira menos if it doesn't okay maybe it's something else pero hobby viaja nos mes por pakan hobby cost. Also, mit der say hope importante, lo que eu acabei mention, me no yigi read about it, but I feel like I would love reading something like that. But sobre me querer it tie back to a fast pace, you have to be very productive, and you have to do a lot. Idea toch? Toen ik was na final idea ta interconnected, omdat I can see why so many people ta bezig te hinken om mensen die ons state die bijvoorbeeld false anxiety, pas sobre bokjaar reach these, unattainable goals. See, could not realistic, because everybody's different, etc. The serie bata hayabo ko por reach, so-called goals, por drumi 4 horas so. Anto, of course, once bo body ting restlessness, sobra ko bo mane keda syndrome, bo kurpata eventually biding mane sleep drunk state. Could ta sinti a lot like, anxious, minat baby sa boso hasi saki. But if you have ever been in a situation undo ko bota drumi hopi tiki, mane portare pun vakansia, ando pudin tiki tempo, durante mi stage, mi ultimo mane si mang tata sina, tata intense. Pero yeah, but dan otro país, and we can make the best out of it, and whatever. But at some point, but gewoon sinti bo heart rate go up, mani bukurpa, bo pensa bong, and to turkos mani super extra intense. Pero it was just lack of sleep, and to over caffeination, so lack of sleep, and exactly, right? Exactly. E resta hoop importante. Was ayer toevallig met een TikTok. Misschien ben je op TikTok. Maar een TikTok die een guy qua corre 100 miles, which is sa hopi kilometer, right? Sì. Anto después di pari ora è stata sentita assina cansata. 160 km, corretto. Anto è stata sentita assina cansata, quella comincia a hallucinate. Dus e namo da kiko un mente cansata por hasi. Dus eta mane corre, anto eta corre e eta mane vlog leo no anto bisa mane eta wak e gras nang ta forma palabra. Oh wow. So man eta full hallucinating paso su mente tawata asina cansa. This rest is so important. So manera ma mencionar si bata hayabo ding mani vacation kind of situation at the say ta pasa. It's okay. I mean it's not ideal, but it's okay. But bono po biba asina. Correcto. Mani is sano porta po everyday state pasuri sowieso but by haya.
physiological manifestations of lack of rest. Correct. Bota bay haya ko, bota começa duda si bota hallucinating, bota começa duda si mani, bota on edge porta, mani hina ta papia kubo, anto bota jumpy. Tudo say nang porta gewoon signs ng the lack of rest. Of course. Right? Yeah. I overcaffeination, mi sempre haya esse hopi praat. Because you love coffee. Oh yes, I love coffee. Si nga pa sa tayo nito da papi ko ari about this, ando mi tibisele ko mino She loves pocorda. coffee too, no? Well, ela bisami ko portal etong ting que tá haciendo, pero ela bisa ko mani eta purba di manage to coffee drinking, Good, which I think is like a really good thing. For those of you who are trying to do that, I am not. Pero no pa sobra mita sinti ko miti un bad relationship with coffee. Mita kira ko hopi gente have created a bad relationship with coffee in the sense ko nata bebele panang por half that when caffeination. Yeah. Yes. Ding mi mayorang household coffee tata mas mane a staple. Mane eta dessert, party. mane un treat. Sí, so mi no ting mi tahayan to mi no ting mane un bad relationship with coffee. Mit sigur si kumita hooked and wired to coffee. Pa sobra mi sako ora the weekend mit Atlanta I tabebe un coffee di biya fal kasi home so cause I'm chilling or whatever. Des jurato mi to kumita haya withdrawal symptoms si. So mi tahaya dolo kabes, right? Pero mi taripara si ku mani minot by baby absurd amount of coffee di un dia. Basta mi bewust ko to by yudami to by cheese to nami mani dole bariga of algo right? Sí. Pero ting hende ko ta echt bebe coffee to the point uno ko nanta tembla por example, right? Anto I was there. See? Na college, yeah. So it tembla porta un symptom very similar to somebody, going through an anxious episode or even a panic attack. Pero pa just kabi doon na ba kurpa si? Correcto, pero wag, si ba bebe si no hopi caffeine, iba kurpa comienza a reagir así, na, kara ko tur costa signals, right? So say un señal acaba na bomente ko, hey, something is not okay with my body. So I feel in danger. Bomente tabay bisa, okay, you're in danger. Desi ora botabe haya symptoms si anxiety tambe. Yes. So on top of it, right? But haya un physical symptom, it vai trigger mo brain, it vai trigger otro cosang. So it's important mi kere pa no sa manera ba mencionar ko sometimes we do stuff to ourselves. Yeah. Iba sa wak mi not expect pa to hena to robot. No. Sa amin ta, itame ayer toevallig maar bij McDonald's. I'm never doing it again. So ma echt Haya heartburn, no? Si, maya heartburn. I Iba saw. sa again, haya heartburn, la manda señal na mi mente o something's not good. So makumisari para manimita primimigente na riba otro. My anxiety symptoms volve bin back. So you try to be as healthy as possible, but ta purba tuma Sí. emiho decision ang kota possible. Pero of course, masa bota bibando bida tambe. No te mucho strength po mes. Exactly. So yeah, si boke come mane un dia turkat en candy kupo por haya. Do it. But then grata después, but do it. Do it. Just no hasi turdi. Correcto. Me kere aceita mane importante, right? Imita contento patende ko, por ejemplo, doctor nang ta having those conversations kun ang pasyentang pero abot kami ko clients basta ko po have those conversations like what are you doing in a day anto kung maybe changing these things for the beneficial to you. So meeting when you love-hate relationship ko this idea ko mane positive vibes anto mane wellness and by all means mita kere ko 100% tudo ko sang akit yung added value mita kere ko like you said mita definitely not perfect mita purva di si mane incorporate a lot of things mita lang mita bebe awa for example Correct. just by bebe coffee ni bebe awa it's like little things pero mita haya importante si pa manera pa mencionar Alysha could in some cases just making those changes porta all that your body and mind needed but in some cases they're not. Correcto. Right? Think conditions ko tiki mas deep porta kung basta chemical imbalances in your brain porta Trauma related. Si. and then you need professional help. Antori may por primitibo could there not enough like green salads and juices Yeah. could do Tabara. money the work for you, right? This let's segue into like how that relates to depression as well. Manera ba mention na depression could look very different, pero hobi biya algo ko hobi hina overlook. Ipas it's hard, mita comprende. Hobi hina to overlook in the sense ko mani porta hina ng ront di. Porta man yung familiar of sa hina ko tabi ba din kaso falgasina, ta ko hina nang tabira algo
Kupawaro consideramos de uma persona flojo, right? Então tem que muita que palavra é. Aha. E pensei, mabisele a mim então me não, pensei tem um negative connotation to it e preporta um reno que tu hobby será, tu dorme mais show up mesmo, então tu pensa, oh my gosh, sabe dormir se não ficava trove, tu dormindo. Anto bobo bisa rende e vai para phone, vai exercise, anto porta por bahasa tudo costan aqui. Pero me capa não está aware que tem hora do mini pressure rende para hasi tudo costan aqui. Nós por já expõe outra pressão, para se no momento que hasi tudo esse e não no work. Nang por sinti man yes, but nang feel right like then like what is wrong with me because I did all this checklist of like drinking all the juices and you know touching the plants and whatnot until they didn't help. Yes, and then it didn't help, you know, until but sinti pio but fail at you know what seemed to be very reasonable things for human to be doing. Ipa fix algo. E você me querer não mas tem empathy também para gente. Yes. Para gente mané I get it que se bijvoorbeeld bo pareja ta drumi so e não tá assim nada é porta annoying parce ora turcos na casa cai riba bo pero em vez de se le mané lanta hasi algo vai para fo it's not gonna help gente que tem depression e não vai por saca energia para hasi nada you know so instead of doing that por papi kune mané hey kiko bata sinti kiko ami por ajudar kune you know have empathy towards that person. Paso gente me pode garantizar gente com depression se bo bisele vai correr na linear park hasta se é saco é selo por dele e não vai ter energia para fazer assim. So abo bisando it's not gonna help with anything. It's just gonna make things worse. Você ora e não te vai sentir safe tampoco dentro da casa. Paso tem gente que te quer dizer vai fazer isso vai fazer isso, you know, so have more empathy towards others. Hasta se portar tem peso riba bo. But you don't want to be that person who vai piso gente mané gente que tá going through a hard time mané hasi normal sabe but mas bom like you don't want to be that person. Yes, anto outro banda de essa aqui tá também poder mencionar que exemplos não porta assim varied in people tá que tem hora botar escuta me hina não que tá struggling com depression para o tempo anto por exemplo não tá die by suicide anto hina não também wow how is that possible like this person was like besides it's very social ito tá sport ito também bonita ito tá this ito tá that anto comporta possível, right? Pero cara você like you don't notice it every time. Persona vai mavo com nós também, you know. Esta outra é persona mais contente na escola. Yep. Anto ela purba de cabo com subida. Nos you not expected. No. You know, mane how could you know que está going through something? Yes. So sometimes they hide it so good. Ante ora tá bira difícil, mas vooral ora tá adulto, você não mestre tá disposto para vai buscar ajuda. Yes. Se não di nang mes no que vai buscar ajuda e na nota mostra yung symptoms ko hey something's going on, there's not much we can do. Exactly. Ora we're limited tambe banda I wish we could have done something pero bono because they hide it so good. Yes. Dus me querer dizer também tem uma importante para bisa se gente assim por exemplo reach out na bo anto bisabo quando tá sentindo when really bad você fala assim é importante é momento e trove se vai indo back na com os brains anta work nós tá link dos na outro anterior ok nós pensa em plus 1 vai outcome 2 e noutra logical outcome ta kung eta in real life. Dus kiko hoping na ta hasi ta na momento kung handa sina por example jolly etc. ta porta decided open up not many pero what no holo mi no quere pero what okay sí but sina contento que pasan to no I get that tough love me ta comprende también me ta comprende so me no que blame it's like we understand because it's how our brain is wired right ita con society amani wire nos ita con families a wire nos ita also fear me just que visitor hena say hobe bia or hena ta react assim ta out of fear pa sobra the moment you acknowledge that this could be something serious but acknowledge que a outcome de those deep emotions porta malo fatal sí e você me te querer prometer stop com nos tour por hasi como sociedade
we tend to, I mean, no sé si sa na Aruba so, pero I think it's pretty much worldwide. We like small conversations. Voral, kung hindi nang kunos no konos, mane, hey, kumta, bong, abo, bong, podemos ser bonito, okay, ayo. That's it, right? Nos hobby biya, nos ta sintan, tu mane, hey, como echt de verdad, como te sentivo, kung costa bayendo na kas, you know, anto asina able por lá kung hindi sentia safe tambe. Mane, ting algo ku hobby biya, mitase con mi friends ang ora nang bisa mi algo. Mira, mane, oh, how do you feel about that? Mane, como te echt senti over die say? Tu timbeando, mane, como te senti over die say? Você tá ponen ang pensa e por te say por laga nang realizar tambe ku por tami não tá sentindo full bom over die decisão aqui of. Correct. Não tá senti full bom over die kiko passa. You know, so you give them like a safe space pandang por uit nang mes kubo. E me da querer say te promessa ku nos turmes serhasi instead of short talks, small talks, hey, kung bong, abo bong, e sige ko vida, porta pone man tiki mas effort, basta e bono me se sinta 30 minutos papi com rende, pero echt man waki den suwo, you know, ting a connection pono mang ribaje, pesinti man okay, I feel safe com a persona aqui, so me lo por open up con And find those people, right? Who those people are for you. Manera Alysha mencionando, sti amistad de hobby. So obviously, Alysha conosce mi hobby bong, me conosce Alysha hobby bong. Nós at a point onde conosce também message outra and we skip the small talk like most of the time. Het gewoon letterlijk wanneer hey, what's up? Bopo je daarmee rato wanneer figure out this belasting thing. But so this has me worried. Can you help me out? Yes or no? Basta kung e proceso ka na pabo, how's that going? Okay, bong, but yung information si bobo nami, anto we just pasobra hope biya dinga small talk. Although, you know, to a certain extent I guess it's important. Pero ting ora no sa hende anto hende nan ting needs anto no sa smart we know who to go to papa ne porta por bahaya say so si botinga hende nan ko botinga confianza e con ele durf di puntra for that help pasobra bijvoorbeeld you know something like com belasting ta hinka ding outro por causa ko si ele por exemplo no din durf di puntra outro hende possible create worries etc sendo ko pamit importante pa isa ko sempre e porta confortable ask me hobby biya ami odio contesta mi te bais comitata non ti hey pass so forward boy young message di Alysha can you please help out you know anto but I appreciate that ti ora mi te banda Alysha non dice is this unreasonable like can you bounce back with me sí e me da querer nos a create a relationship e cava você e nos sa tambe ku if something's going on with me mane amisa ko okay me por conta de Carolina me por chis message Carolina tu bisele hey me se mane left me tena colony bo please me buscar me você I feel like me no que biba mas bo por bing me cas papi como rato mane me saco me passa se cava yes right pero mane com random hande ribakaya mi non lo sai, sì. Nope. Você de si e hende e porta mostrami ku there's a safe space here. Compassion, whatever, right? Correct. Ku whatever's going on, por reach out. E ora sei lo hasi mane mi options tang mas grandi tambe. Corretto. Imitahan sa importante, lo qual ba mention anto ta honest and fair with that, right? Amita super attentive e available teku or mi notifications ng paganochi. Mane echt onlas bata ding mi top favorites nang kasi gumita mane 4 of 5 hende pasobra ko mi sobrina nang ko tabi ba naruba ta din jelip so sinolo ta 3 hende poporia mami full anoche e mi telefono non ring e gewoon mi not mai waki toro ko mi lanta mane basa ding mi favorites ang mes andi ko yama 3 viaja pero mi telefono ring ora ko mi notifications nang paga anto asina mes ting ora den dia mi notifications nang paga pasobra gewoon I don't want to deal with it pero the people around me know that. However, ora kung available. Anto, basta, so mitahayan sa ito importante tayo, parang sa honesto ko nos mes, tayo, si somebody around you is going through something, anto, it's weighing on you, have a conversation about it. Parang no kay persona A, pero, hey, basta,
this makes me feel like this. Anto, ito sinti parang amin natin equip pa yudele of algo sina, what should I do? Correcto. Right? Where should I go? Mi por guiele, at least, mani, ting hobby ko no por hasi, pero por ta guia, e persona see in the right direction. If you care about that person, try to find out kika say tato. Basta pouco dia mucha mujer a poner iba vragen aanbod mahanha ko siya sina bonita, menos asi abalesele. Maybe. Ko tinha amiga ko ta going through a very hard time. Oh, okay. Anto etata ela chiara puntra mane kiko elo por hasi pa yudele. Oh, I didn't see And that. to me that was so beautiful. Paso basta ela ripara ela reconoce ko okay, mi ta pone mi kranski nam paso mi no por yudele mas ko yami ayude kaba. So lagami reach out na otro hende. Pa aqui ko nam por consejami pa hasi kunele. Dus unda amilo por hibe pa nang sige yude in a professional way. Anto etata sina nice paso uno basta she cares about her friend. Y dos, eta acepta ko, okay, amino por hasi mas ko esaki. Yes. Basta I hope biyahan nos ego to bisa nos sibo por, aba mi se fixe. No, ela realize ko, okay, I did my best, mi no por fixe, una mi por lagi bay panang yudele. Correcto. Sí, so basta acepta ko there's a limit tambe ko bomester pone pa bomeas ora yuda otro hende. Paso bo no por yuda tur hende. Y esteita algo ko me ta corda mi mes tambe tur dia. Alysha bo nota persona ko ta si magia bo no por yuda tur hende. Y ata algo ko mi te quiere parece mi vida mes que ta corda mi mes tambe. Sí, anto like you said, it's a process of acceptance. And once you accept that, me quiero ko boporta mas okay ko bo mes, pero also bota bira mas bewust di okay, kiko what should I know? Ki information da bong pamiting. Masama pa mi por ayuda e persona ng aki. That's okay. Anto basta mi no quiero ko ting hendo ko por ayuda tur hendo arriba mo which is fine. Pero just taba was sim eu conheci que gota mani local resources nang basta ko ang proseso nang naruba takana even si abo no time ser digele of flow ever has uso digele se bodi sa ko ang kusa tahin kading outro bobor miho informar outra persona which is like a win-win. Basta man hobe trabajador ting seguro de trabalho ko ta cover. Inano nisa. Yes. Imitayan sa asina yammer. Nanti man seguro ko to cover 8 session they don't even know you know so eta bomba boss cycles ng aki. Correcto. And I try to do that on my Instagram too basta man informano ko hey did you know ko si bota bouting na chico for example ko for haya free therapy you know panang ta informata me over the essay i mi saco financially at a limit hende hopi pa busca professional help. Ayuda sí. Y a mí no sé wachtlijst o die respaldo ko sociale zaken pero hopi biaha pa bohanya help gratis po me sabe guardo un rato anto we tend to look for help ora no sana epic kunos no kamas so yeah it limits a lot of people pa busca help door the ng financial situation. Yes. Ante ora maybe knowing ko hey mi por haya therapy gratis porta un huge help. Lifesaver. Yes. Anto you know, mita pensa say ta importante ting ora pa consider ba mention algo importante ko te financial situation ting hena ko financially no por make money everyday life changes nang paporta sa sitwasyon mi ho imti kerta importante pa sa acknowledge say tame como ni high cost of living por hasela hopi difícil pa persona por example drumi mas ko 4 horas sina go work 2 jobs for example pa even make things do portana no por come ach mani gezond portana ta come mani meal so anto juist coffee to ajuda suppress our appetite during the day dus mi kaya pa no sa mani consciente tami tonti gentle when we have conversations pa sobra ting ora those conversations go a little bit more beyond than just I am feeling sad of I am feeling anxious pero ko ting hopi otro societal triggers nang ko por ta causando kung hino no postali for un loop kung nang tahin ka ading das basta mi nota for wak patur hina sa to saki of ta aware of it like all times so nos ta hina and we can carry but so much in our brains at a time think nos caso por ejemplo so Alysha su caso como profesional de mi caso como un advocate I care about these topics pero si ba just consciente ko most of the times it's a little bit more complex than just
Correcto. feeling sad. Sí, Basta of sí. feeling anxious. Sí, Ito ba yung tikim mas leo kasi? Sí, e bosa papieta hopi fácil. Bosa e den therapy também mit sempre tá bisa meu cliente nang mane misaku me talaga mostra mane bosa it's easy. Bosa do some breathing exercises, treine. Pero I know it's not easy, right? E nos de nos vida diária nos você corre sei também ku bo por bisong hande mane okay, para ora just come mais gezond. Pero porta no por comer más gezond. Bosa porta financially aruba tá caro, you know. No te tur hande por afford to buy compra fresh vegetables, organic chicken, and all of that. So, bomester again ting empathy pahende tambe. I comprende ko it's not black and white. Life is gray. Okay? Yeah. So, e nota solamente lo cual ko abo te quiere, pero ting hende ta pasando din hopi otra situación ko you wouldn't imagine, miss. Yes. So, you know, I like how you said that, you know, be a little bit more gentle. Aware ko si ba just aware ko it's complex mi te querer sei cavalo lo yudabo Sì. Bueno mas sa porta con complex e porta afeta so tur situação ta sina diferente pero si ba just hinka de boca bens ko everybody you meet is going through something that you have no idea of, right? Say that uno y dos ko hena nang ko porta going through it through like a really hard time of basta pasobra ko kung antiong condition of algacina, it's complex. Anto, doon na ng space, if anything, a safe space, but willing ibakyar panang porta explicabo of yudabo comprender un tiki ho ng sitwasyon. Karo ko persona ta persona. Alysha, you can say this better than than me, obviously, because you get to meet so many different people. Pero say tamit algo hobby interesante pa mi anto pa me even with friends and stuff kung hena ta experience algo y the next person ko portata mention kung nanta going through something and it's technically like the same label pero how they're going through it is completely different. So that's very humbling to know okay, technically I know nothing and I'm just gonna take your word for it. Take it as true and how can I help if I can help, Y basta nos veces kara tambe ko turheneta of most people ta haciendo ng best ko lo cual ko nanting. Yes. So nanta haciendo the most that they can do at that moment ko information ko nanting i knowledge ko nanting. So say tambe instead of maybe judging people paso hey nanta react dias biapio kubo ra basta den situation kara ko ta resources i knowledge ko nanting over the situation. Nang tawa ke full diferente kubo, right? So en vez de again bisa man ita exagera porta por escuche y wag di kong ita react assim na pa compreender tiki mi ho. Yes. Y tambe comparison, right? Algo me escucha hopi ora ko henda ta sad of henda ta pasando dori algo of not upset even about something. Algo kabi pasa ta kung lihi henda ta birabisa pero sempre bom está grateful paso ti henda e foco ti ne pio kubo. I bossa mi ta hayo hopi cliente I always tell them nanta bin secamento nanta bisa sorry ko mi ta gasta po tempo mi sa ko mi issue no ta mesmo grande ko di outro hende mi ta stop eta mesmo coisa é a maneira ko abot agbo issue if feelings ko abot sim they're valid and real. Valid 100%. Yep. Right? Anto again we compare ourselves to others e timbianos talaga outro so problema mostra hopi chiquito of nos problema mostra hopi chiquito pero nosso trabalho é diferente. Yes, das me querer say tamit hopi importante orang hena bisabo quando tá sad bosa they are Você não está sentindo, mane, anto se porta abo dentro sua situação, se vai passar por uma situação similar, você pensa que o abo reagir diferente, it doesn't matter. Correct. Good for you, ora. Sim, sure. Lucky one. Yeah, basta. Pero a pessoa em momento está intenso, o local que está sentindo está subardado, tanto me querer está importante para nos consider that, tanto keep it in mind next time. E trobe mi te querer ko nossa reagir de caminho de ko paso no sa verdade ko ting situação ng hopi horrible e fo ting mundo pero também out of a place of fear e quer solucionar algo de viaja então sa penso ko porta one sentence response like that lo por automatically ajuda gente trust me it doesn't work mas kung bisong gente man relax chill
doesn't work. E non sorda asiele, ma ne timbia a me messa asiele. Ku porta mane ku migay basta eta stress over the algan to me say chill, but okay. To say mane Alysha, you're a psychologist. You're not supposed to like say you know that. better. No, I'm just Bang kidding. serio. Pero basta eta gewoon kost ko automatisch ta sali. Sí. Basta et sali automatisch e non sota asiele ko mal intention. No. It's just tough love. Basta mane, don't worry, you'll get over it. Bapor, just sige studia, you'll make it. Basta, it's just tough love. Pero you don't fix anything by doing that. Nope. But you know, ita okay. Lokal ko tayo mariparata ko ting orahan ta who's safe more responsible sobrang nangi momento no that in a place pa but to have a conversation about it of like give it the space maybe that it requires maybe you know what kind of space it will require of tempo ko pwedeng mahinga din yung conversation to por tayo momento ibunutin nila this porta bang purba practice algo medyo sa bang because you know we're not perfect yes ko next time ko porta un hinanta bisa algo kung tiki difícil e nos no tinha contesta pele a falgacina just bisa naman hey me escuchavo no momento lang aqui minuto yung contesta papo minosaki ko Pabisabo. Anto para punta nang kiko nanto buscando. So a lot of the time people are not looking for an answer kubo. Yes, so maybe ask that. Agar si sa from the get go ko bonota war verwacht pa ti un solution of pa even doen un contest that's fine and to personal just can space. Timbiabo just me escucha. Yeah, and that's it. I had a client like that, labing say session, y ele just papia. And I were just sitting there, e just escucha. Ele just papia. Pero por tal säga det måste. Säga att det måste. Ja. Anto amit att persona ko pora escuchele, ko pora uitsumes, kad un safe space pa hasi sei e da hopi contento. Después sei. Ku dice ela laga ture peso que da ti riba lomba, ela lagia atrás, anto sei so eta ti mester. But I do understand tambe ko wa kita mitra bo pa hasi sei, right? So mitana mi office so that's what I'm there to do. Pero misako, we are busy people. So, timbiyaha pa kaya, ang buri para kung hindi tingani out so mes momento pero lunch break ta 30 minutes, anto, you don't really have the time. You know, manebo ta bisa just ta honest, anto bisa mane, hey, mita ripara ko mane bukyar out bumes, jammer genoeg awora ki mita in a rush. Maybe we can postpone this conversation off por contact bosa un psicologo porta by un therapy session mita sigur nalo por ayudar bong you know do nele toch other options. Yes, I agree. Mitawa ke ora anto ami I Alysha gusto papia mas hobby mes. Ela vai hopefully he. Sí, right? Oh my God, hopefully he. Sí, nos gusta papia. So nos para papia for hours on end. We can do that, right? Yeah. Pero Alysha, si boker leave anyone or all of us ku algo de nos mente ku boker pa gente carga, you know, for the coming week or forever. Kiko algo ku belo que bisa lang. Me de kere awen sa touch base hopi riba ting empatia pa otra gente. So you know, be that person try to be that person. I know não sou perfecto, dus purba di compreender pa outro si bono to compreender mes, at least no juzga outro. Just duna nang safe space pa laga nang sinti lo qual ko nang kiar sinti bo por advice nang bisa na manehe bosa mita hanya impression ko algo na to okay kubo so bo por busca further help pero don't judge the person, don't be much rough on them, you know, you don't want to be that person. Si abata un persona ko después ya podcast aki a sinti ko hey maybe it's a good idea pa mi busca help por contact me anytime riba Instagram eta Wevolve Aruba, so feel free pa just mandar-me um message or por WhatsApp me na 566-3176 dopo bi un therapy session hopi biyaha mi tahasi activities tambe mindful walk workshops and you'll find all of that on the Instagram page. So yeah, I say thank you for the invitation, Caro. Always nice. It's always nice indeed. But danke naturligtvis ko take some time pa escucha si ba tune in towards the end kara ko episode sa kita baita save riba Facebook e YouTube di Kulefam itama riba Sincere Carolina sa YouTube anto después na baita available pa streaming riba Apple Podcast e Spotify Jaluna of Jamars pero no worries, mita share links ang aki tambe. So, by all means, mita espero ko sa siya algo nuevo, awe, y portando siya algo nuevo, pero hay a refresher of a new perspective. I hope it was, you know, useful in that way. Mi karabisa un danki at Robin and Georgina.
i na PNG pahasi conversations tang aki possible. I appreciate you. Ang tokara ko luna di Meita Mental Health Awareness Month. So patahusa momento ng aki para tapasiyon timas over the topiko ng aki. Tama may karap karaboso ko tabay team volunteers ba kami na awe di ko naking wala mina funds and to pa please ting pasensya and be nice the work that they do ta yuda hobi familya nang going through really tough times with cancer, especially towards the end of life. So me just karaboso say the patient, be nice with each other and to be a little bit more compassionate. Thank you so much. I will see you again next week with another interesting topic. Follow me on Instagram to follow me na sincerely.carolina and stay tuned. And to also stay tuned pa giveaway opportunities. Those are fun, always fun. Yeah. See. All right. See you again next week. Be nice, be kind, and let's stay in touch. Bye. Bye. Hi, I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts.